Okay. Good evening, Khenpola. Please start. Oh, can I start now? Yes, please. Okay. Did you wait for me, I think? Yes, sorry. Okay. Then, before starting that, listen with the motivation of having reaffirm taking refuge in Buddha Dharma Sangha. Also, reinforce compassion, Buddhahood for the sake of all the beings. And we just generate the motivation. It's very essential. Và trước khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta cần phát khởi một động cơ tốt lành, và chúng ta cũng quy y tam bảo. Chúng ta phát khởi lòng bi mẫn và nguyện ước đạt được Phật quả vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Okay, then as the DRIKUNG KAGYU SAMTEN LING organized about this explanation, and so I'm going to explain about the Tara. Today I'm going to explain the Tara, and also it will take probably 2 days, and just going to explain the Tara. That obviously that you know the Tara, you have been very familiar about the Tara, because the Tara is so important deities. So you have been doing the practice in Tara for a long time. I believe that I believe that also you have received teaching about the Tara, and I also believe that you have been having these requirements from our Guru and other gurus. And so then I'm going to explain in a brief ways. Hopefully you will that benefit or helpful. Hôm nay thì trung tâm DRIKUNG KAGYU SAMTEN LING cũng có tổ chức buổi học này, và các thầy cũng có thỉnh tôi rằng là sẽ giảng về ngài Tara. Thì chắc chắn là các quý vị đều biết về ngài Tara rồi, và đương nhiên là ngài Tara là một bổn tôn rất là quan trọng, và chắc chắn tôi tin rằng là các quý vị cũng thực hành ngài Tara trong một thời gian dài, và tôi cũng tin rằng là tất cả các quý vị ở đây cũng có thể đã thọ nhận đức giáo lý về đức Tara, cũng như thọ nhận quán đảnh từ đức bổn sư của chúng ta, cũng như các vị đạo sư khác. Nhưng hôm nay tôi cũng muốn giảng về ngài Tara để có thể và tôi hy vọng điều đó có thể đem lại lợi lạc và có thể giúp ích cho các quý vị. Generally, the Tara practice many ways. In practice, for example, in the practice Kriyana, Tantra ways also there's a practice also, and the Chitrayana Tantras also their practice, and also there are different types of practice of the Yoga Tantras. We also practice about the different types of the practice of Taras. And also highest yoga tantras, also there are different types of practice, the way they practice, and then and this is now I'm just going to tell generally that the Tara, what does mean the Tara, and that about the Taras, about the kind of stories about past. I'm going to explain this way. Sorry, Khenpola. So now you explain generally about the Tara and. When you practice the Tara, practice different ways to practice. In the Kriyana Tantras, we can also practice, and also Chitrayana Tantra also we can. There's different types of practice, and also
yoga tantra ways also there are different types of practice of Tara, and highest yoga tantra also there are that Tara's practice. So now I'm just this way. First I'm going to explain about this story about these Taras. I'm going to briefly explain. Thank you, Paula. Nói chung thực hành về ngài Tara thì có rất nhiều, chẳng hạn như là trong hành bộ, sự bộ, du giả bộ hay là du giả tối thượng bộ, tức là Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra và Anuttara Yoga Tantra thì đều có các cái pháp thực hành khác nhau. Nhưng hôm nay thì thầy sẽ giảng chung về Đức Tara, và hôm nay thầy sẽ giảng về sự tích của Đức Tara để khi chúng ta thực hành thì chúng ta có thể mà biết đến. The Tara is usually is a extraordinary that deities, and Tara is in the previous time in the let's say this eons in the previous time, and kalpas in the previous kalpas, and there was it's called her name is called is the Princess Yeshedawa. Yeshe means Yeshedawa is Tibetan is Yeshedawa in Sanskrit awareness is moon, like this. And Princess Yeshedawa. Then she born from that way, and that time. That time there was a Buddha. There was a Buddha who was called that Buddha, that son of drum. Now we have a Dhamaru, a drum. Son of drum is that time the Buddha that Nada during that time, and during that time, is and then the Princess Yeshedawa, and she that generated the Buddhist from the Buddha Buddha Nada. Nada is son of drum. That name, the Buddha. She just took the Buddhista generation of Buddhista from that Buddha, and then she just generated the Buddhista from the Buddha, Buddha Nada, that Nada. So then it's it is like that, and just the way she just she had this Buddhista or from that the Buddha, that Buddha. Generate the Buddhista. Thì chúng ta vẫn biết đến Đức ngài Tara là một vị bổn tôn rất là đặc biệt, và câu chuyện của ngài là trong thời quá khứ rất nhiều vô lượng kiếp về trước thì ngài Tara là một vị công chúa có tên là Yeshedawa. Yeshe là trí tuệ và Dawa là có nghĩa là mặt trăng. Vào thời của ngài là khi đó là Đức Phật Ngada, hay có thể dịch là tiếng trống. Thì khi đó là Đức Phật trụ thế, Đức Phật Ngada trụ thế, và khi đó thì công chúa Yeshedawa đã phát khởi tâm Bồ đề từ Đức Phật này. And during that time, the Buddha Ngada is during that time, and there were lots of the Bodhisattvas and Arahats and lots of the Buddha and Bodhisattvas, and then the princess Yeshedawa, she served all the Buddhas and the Buddha's
the how to say, the Bodhisattvas and all these Buddhas, Buddha and Bodhisattvas and the Arahat, and then Shavaka and Pratika Buddhas, and those Buddhas and Bodhisattvas, she served them and constantly, and she served them food and drink and for a long period of time, and then she had been accumulating very much in this way, and supporting all the Bodhisattvas, and then for a long time, in order to purify her obscurations, in order to realize her this the Bodhisattva, in order to realize her to the nature of mind, and so she had been serving a long time and honoring long time all them Buddhas, the Bodhisattvas, and then it's and she just had been praying aspirations for the beings to release the samsara, and likewise, and she had been doing long time about this way, treating the Bodhisattvas, and likewise, she just in order to remove their suffering and all the beings, and so that's why she had been doing like this way with these Bodhisattvas. Trong thời của Đức Phật Nga Đa thì có rất là nhiều các vị Bồ Tát, các vị A La Hán và công chúa Yeshe-dawa hay là Đức Ta-đa thì ngài cũng đã phụng dưỡng, ngài đã phục vụ chư Bồ Tát, chư vị A La Hán, chư vị Thanh Văn Duyên Giác và cả Đức Phật liên tục không ngừng nghỉ. Ngài cúng dường thức ăn, ngài cúng dường thực phẩm, đồ uống trong một thời gian rất là dài, và bằng cách như vậy thì ngài đã tích lũy được các công đức, và ngài hỗ trợ các vị Bồ Tát trên con đường tu tập, và để có thể tịnh hóa những cái che chướng của chính bản thân mình, và để có thể nhận ra được bản tánh của tâm. Và ngài đã phụng dưỡng tất cả các vị, và ngài đã phụng dưỡng cho Đức Phật, chư Bồ Tát thoát khỏi samsara, và để có thể xua tan đau khổ của chúng sinh. Then during that time, and some of that the traditional and Bodhisattvas, they asked to the Yeshe-dawa, the Princess Yeshe-dawa, and you had been doing immense of that serving that for the Buddha and Bodhisattvas and all of them. You had been incredible that creating this merit, and this is unbelievable. So the way you just in the future in purpose, and you should do, they told that you should have the expression that turn in you have this female form now, that if you just have this kind of expression about the transfer your body, that female body, transfer in the more helpful and more powerful, and so they just requested to the princes about that. It is because you will definitely your expression will be fulfilled if you do that, because you have been long time that serving, that honoring Buddha and Bodhisattvas, and that definitely your expression will be fulfilled very quickly. So then they requested, and the princes replied that well, that I won't be that pray for this in order to transfer my the form into this male form, because that male Bodhisattvas, there are lots of male Bodhisattvas, and female Bodhisattvas rare. So therefore, is I would like to be hold this male Bodhisattva. So và trong thời gian đó thì lúc đó một vị Bồ Tát khi ngài đã chứng kiến là
công chúa Yeshe Dawa đã phụng dưỡng chư Phật chư Bồ Tát và trong một thời gian dài như vậy và tích lũy được công đức vô lượng bất khả tư nghì, thì vị Bồ Tát có khuyến thỉnh công chúa Yeshe Dawa rằng trong thời tương lai, nếu như con muốn chuyển hóa thân nữ thành một thân nam, thì nếu bằng nguyện ước của mình con có thể làm được điều đó. Bởi vì vì vị Bồ Tát nói rằng là nếu khi ở trong thân tướng của một vị nam thì con sẽ có nhiều sức mạnh hơn và có thể giúp đỡ được nhiều hơn. Và nếu như bởi vì là cô đã tích lũy được rất nhiều công đức và đã phụng dưỡng chư Phật chư Bồ Tát nên tích lũy được nhiều công đức, và nếu chỉ cần nguyện ước như vậy thì sẽ đạt được. Thì công chúa Yeshe Dawa lúc đó đã trả lời rằng là con xin là không nguyện ước, con sẽ không nguyện ước như vậy, bởi vì đã có rất là nhiều các giác ngộ bằng trong thân tướng nữ. And then she said that there are lots of the male Buddhas, so the female Buddhas quite rare. So I would like to be the female Buddha and help the beings more. And essentially, this then once you just have this aspiration for the that having this female Buddha, and then I would like to how to say that, as long as the samsara is not emptied, or I would be there in the samsara helping these beings, and so that is more beneficial for the beings. So therefore, I will be also emanated that as a female Buddha, and then is emanating lots of that Buddhist, the female Buddhas, and help the beings. Then until as long as the samsara is not emptied, that I would like to be there and helping, supporting the beings. That is a her decision. That is, she said that, and then she just gradually that accomplished her practice and for a long period of time, and then she just capable to help all lots of beings, and also she received this samadhi, that special samadhi which can release all the lots of beings to the samsara, from the samsara, and she got that kind of special the samadhi, that then since she got received the samadhi, she can more release the beings from samsara. And then she also had been serving more the Bodhisattvas, and being as that female form, and then it's extremely that to help the beings. So this way she had been doing and practicing still as long as possible. Và khi đó thì Đức Tara ngài cũng nói rằng là cũng đã có rất là nhiều đức chư Phật trong thân tướng nam rồi, nhưng chư Phật trong thân tướng nữ thì còn rất là hiếm, và vì thế con nguyện rằng con sẽ ở trong thân tướng nữ, con sẽ nguyện ở trong thân tướng nữ cho đến khi con đạt được giác ngộ, và chừng nào mà luân hồi vẫn còn thì chừng đó con vẫn còn ở lại luân hồi để giúp đỡ cho chúng sinh, và con vẫn sẽ hóa hiện ở trong thân tướng nữ để giúp được chúng sinh, và con sẽ nguyện sẽ ở đó để cứu giúp chúng sinh trong luân hồi. Và dần dần thì ngài thực hành, ngài tu tập theo pháp đó, và ngài đã thọ nhận được samadhi tam muội, và nhờ việc đó thì ngài có thể giải thoát được chúng sinh nhiều hơn, giải thoát được chúng sinh ở trong cõi luân hồi. Và ngài vẫn tiếp tục phụng dưỡng Đức Phật và các vị trong thân tướng của nữ giới. The thing is called this releasing the samadhi. So that is she can capable to release even that a single day in 1,000 of the beings. She can release. It doesn't mean that she just treat or that she's
creator, that she can hold grab their hands and drop them in from samsara and send to the nirvana. And it doesn't mean that. That means she just due to her this samadhi, that releasing samadhis, so she provides them, and then she taught them. They after that the disciple or the beings, they just follow her advice. So then they release due to her the samadhi, releasing samadhi powers. And even that each day thousands and thousand beings that release from the samsara, and then lots of beings release from these lower beings, and then like Holy Ghost, hells, and animal form release, and then it's and also released from the fears, also released from the lots of beings having that fear, and that scare or fear is nature. We have this kind of fear, like we have this sometimes the nature disasters that occurs encounter, then we get very fear. So that's this kind of also release and fear, and also release the pandemic, like this disease, like varieties of disease. She had been releasing, and then due to her the samadhi powers, and then is and lots of gradually infinitive of the beings just removed from that that tragedy for that, and then so they that's she released lots of. So that's why she got this the name Dholma is means, and this definition of the Dholma means that release, or release from this the suffering, or release from the that from any the circumstances, any situation that unwholesome situation can release this. So therefore, is her name is God, is a Tara, is a Dholma. Is Tibetan say Dholma. Dholma means Tara. So therefore, is she got this name, or that Dholma. Và cũng đã nói rằng là chỉ trong một ngày Ngài cũng có thể giải thoát hàng nghìn chúng sinh khỏi cõi luân hồi này. Tuy nói là như vậy, nhưng Ngài Tara không phải là đấng cứu thế hoặc là một đấng sáng tế mà chỉ cần giơ tay ra là có thể cứu giúp vào chúng sinh, thì thực ra là không phải như vậy, mà là bằng vào năng lực tam muội cứu giải thoát của Ngài, gọi là Ngài có năng lực là tức tai, tức là tiêu trừ các cái tai ương, thì Ngài có thể giúp cho chúng sinh, tất cả những người đang phải chịu đau khổ bằng việc là đi theo con đường của Ngài và đi theo những cái lời dạy của Ngài, có thể thoát khỏi những cái đau khổ đó, và vô lượng chúng sinh đã được giải thoát nhờ vào việc đi theo những cái chỉ dẫn của Ngài. Ví dụ như những chúng sinh ở trong cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục hay cõi súc sinh thì cũng được giải thoát. Ngoài ra thì Ngài còn giải thoát chúng sinh khỏi những nỗi sợ hãi. Ví dụ chẳng hạn như là trong thời kỳ ví dụ như là các thiên tai, hoặc là Ngài cũng giải thoát chúng sinh khỏi những dịch bệnh, bệnh tật, vân vân. Và nhờ bằng cái năng lực tam muội của Ngài giải thoát cho chúng sinh khỏi những cái thảm họa, những cái bi kịch, những cái đau khổ. Và đó là lý do vì sao mà Ngài còn có tên là Dronma ở trong tiếng Tạng. Thì Dronma có nghĩa rằng là người là giải thoát khỏi những đau khổ, hay là còn vì sao Ngài còn được gọi là cứu độ mẫu. Thì Đức Dronma là tiếng Tạng và tiếng Tara là tiếng Phạn. Okay, then is called the Dholma. Dholma means that release free from the samsara, and free from the samsara, so it's called the Dholma. For example, if we are in a prison, then we have been struggling in the prison, and then one day we just release, so then we become free. So similarly, this also called this Dholma is she called is a release from the beings and
suffering, and then that's why it's called the dharma. And also the release from this disease, like such a, for example, nowadays we have we have been having this, used to have the COVID-19 or pandemic. So this is kind of these things we release, so that we are free. So therefore it's called the dharma. And also also we can say there's lots of fear. For example, 4 elements. So we have that natural disaster. Maybe we get this fire. We caught the fire. Then we just that very fear and scared. And this kind of release and by the Tara and also the water that we have this fear or scare, the kind of the water is also we just destroying this natural disaster, and likewise and fire and that earthquakes like and also wind or storm, some destroying this our place and that houses and that environments and destroying. So very critical that 4 elements that kind of natural disasters. Also this is removed by the Tara. So therefore is she has the tremendous of this potential or like this kind of things. So therefore it's called the Tara. And during that time in that time is then see that Buddha the Ngada, he just brought to the Tara, he just gave advice to the Tara, and it's now that she got as the Buddha, the son of the drum. He gave this the name of Tara, and then he told that, and then and in the future you will be that in the Buddha, become Buddha, and yeah, this so that's why he's you will more helpful beings in the future, and that time then removed all the obstacles, and tremendous helpful beings, and also then and lots of that. It doesn't mean only short period of time, and she has been there helping beings, and then she just disappeared, and they're no more in Ithara. It doesn't mean that she has been long time, and then after that another Buddha came like there, and it's called this Thondruba. It's called Amoga Siddhi. That's Buddha's name, and among the 5 Buddha's family list, that's the Amoga Siddhis, that they occur, and still that time also the Tara is there and helping the beings. So then from the Buddha Amoga Siddhi, then and she took again that Buddhist the vow from that Buddha Amoga Siddhi, and she has a promise to have more beings, and that that time, and then and she just defeated the Maras. Maras, there are lots of different types of Maras. Maras of the take our life. Maras, there are different types of Maras, and epileptic of Maras, and that. So all the Maras just she defeated them, all the Maras, and this kind of that she just had been doing like this, and took this the Buddhist vow again from this the Buddha Mara, and she had been still that helping beings.
Và Dharma có nghĩa rằng là giải thoát. Thì ví dụ các quý vị cũng tưởng tượng như là nếu như chúng ta đang ngồi ở trong tù ngục và một ngày thì chúng ta được giải thoát, thì khi đó thì cái việc giải thoát đó chính là như là Đức Dharma. Vì vậy cho nên là ngài Dharma có nghĩa là giải thoát khỏi mọi sự đau khổ, và ngài cũng có năng lực là giải thoát chúng sinh khỏi bệnh tật. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang phải chịu dịch bệnh Covid-19 thì ngài cũng có năng lực có thể giải thoát chúng ta khỏi những bệnh tật như vậy. Ngoài ra thì ngài cũng có năng lực là giải thoát chúng sinh khỏi các nỗi sợ hãi, chẳng hạn những nỗi sợ hãi liên quan đến tứ đại, nỗi sợ hãi liên quan đến tứ đại, đặc biệt là những cái thảm họa tự nhiên, chẳng hạn như về lửa, thì chúng ta không cần phải chịu nỗi sợ hãi về lửa, và chúng ta sẽ được giải thoát bởi Đức Tara. Hay là nỗi sợ hãi về nước, chẳng hạn như là lũ lụt, hay nỗi sợ hãi về đất, chẳng hạn như là động đất, hay nỗi sợ hãi về gió, chẳng hạn như là những cơn bão. Thì như chúng ta cũng biết là những cơn bão thì có thể là phá hủy nhà cửa, phá hủy tất cả mọi thứ. Thì bốn nỗi sợ hãi này thì bốn nỗi sợ hãi về tứ đại này là những cái thảm họa tự nhiên, thì ngài Tara sẽ giúp, ngài có năng lực đặc biệt có thể giúp được chúng ta giải thoát được những nỗi sợ hãi đó. Và vẫn vào trong thời của Đức Phật Ngada. Khi đó Đức Phật Ngada đã thọ ký cho ngài Tara, và khi đó ngài vẫn tên là Yeshe Dawa. Thì khi đó Đức Phật thọ ký và đặt tên cho ngài thành Đức Tara, và ngài đã nói rằng là và trong thời tương lai thì ngài Tara sẽ trở thành một vị Phật có tên là Tara, và khi đó ngài có thể giúp đỡ chúng sinh nhiều hơn, ngài có thể xua tan mọi chướng ngại. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng là ngài chỉ trụ thế trong một thời gian ngắn, mà là một thời gian vô cùng dài. Sau đó, sau thời Đức Phật Ngada thì Đức Tara cũng lại hóa hiện ở vào một thời của Đức Phật khác là Đức Phật Amoghasiddhi, bất không thành tựu. Khi đó Đức Phật Tara cũng giúp đỡ cũng giải thoát cứu giúp chúng sinh rất là nhiều, và khi đó ngài lại một lần nữa thọ nhận lại Bồ Tát giới từ Đức Phật Amoghasiddhi, và ngài cũng lại càng cứu giúp giải thoát cho chúng sinh nhiều hơn. Ngài tiêu diệt được quân đoàn ma vương. Như các quý vị cũng biết, quân đoàn ma vương chẳng hạn như có thể lấy đi sinh mạng của chúng ta, hoặc là có rất là nhiều các ma vương, thì ngài đã diệt trừ, ngài có thể nói là ngài đánh bại tất cả mọi ma vương, và ngài là liên tục giải thoát cho chúng sinh như vậy. And then during that time she attained the samadhi, which is called the releasing samadhi, and another samadhi, and so which can she can remove the loss of maras every day, single days, and 1,000 maras and 100,000 maras can subdue that. She had been subduing them each day, 1,000 and hundreds, millions, the maras subdue, who just all the maras that harming the beings, and then she just subdued those the maras, and then all the beings that released from the fears, from the scares, then because Tara subdue them and the maras, and then is free of this fear, free of this scare for the beings, and during that time, and then during that time, during that time, there's a during that time, and Buddha Amoghasiddhi, which is called who called the Buddha Amoghasiddhi, then during that time, her name is called that Nyurma Pamo, and it's Tibetan saying Nyurma Pamo. And also this is called in the Taras, the 21 Taras, the press also there mentioned the Nyurma Pamo. And Nyurma means actually that's called where he's that very speed or very quick, and it is called the name. Why it is called the Nyurma Pamo? Pamo means heroine, heroinic is called this. Is Nyurma means very, very quick, and in order to have beings without having this any laziness and any
For us, we just postponing our time, and I will do tomorrow in my practice, and we are postponing our time and the practice. I will do later and like this way. And then Tara, she never that postponed that time on the practice helping beings, and she doesn't that procrastinate. She doesn't have been procrastinating, and then she just immediately and instantly she just instantly she does for the helping beings, and and then she responds immediately. So therefore, it's called, name is called the Pamo. Pamo means actually heroic, and that once someone does very great things and nothing, we call that person male. We call usually the hero. Hero is someone does very extraordinary things, and someone does very magnificent things. So we call the hero. And someone, the female, we does something that extraordinary things, we call the heroic. So therefore, her name is called the speed or quicker. That's called heroic is called Pamo, Yurma Pamo. Yurma means very quick, very instantly. Even though we just our eyes just stare or look at someone, and then very quick, when you look, that is as quicker as we move our eyes ball like instantly. So helping beings, and then is called, her name is Yuma Pamo. Then and that is why it is called the Yuma Pamo, and it's without any that taking time, and so helping the beings, and without any laziness, and she become that spontaneous helping beings, and she's the conqueror, and then later she got the conquerors samadhi. Due to the conqueror samadhi, she get eons helping beings, continuity. Vào thời đó thì Đức Tada ngài đã đạt được năng lực giải thoát chúng sinh, gọi là giải thoát tam muội. Mỗi một ngày thì ngài bằng việc là hàng phục các ma vương, và mỗi một ngày ngài có thể hàng phục hàng trăm nghìn triệu ma vương, những ma vương làm hại chúng sinh, và nhờ vậy tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi những nỗi sợ hãi và được giải thoát bằng cách như vậy. Vào thời đó thì Đức Phật Amoghasiddhi đã ban cho ngài Tara với tên là Nyuma Panmo. Thì giống như là các quý vị tụng trong lệ tán 21 Đức Tara, thì đó là và vị đầu tiên là lệ đấng cứu độ Tara tốc dũng mẫu. Thì từ Nyuma ở đây có nghĩa rằng là rất là nhanh chóng, rất là tốc độ. Ví dụ chẳng hạn như cho chúng ta thì chúng ta nhiều khi chúng ta có những cái sự trì hoãn, chẳng hạn như trong khi thực hành thì chúng ta bảo rằng là thôi để ngày mai con sẽ thực hành, hoặc là thôi để con sẽ thực hành sau, bây giờ con chưa có thời gian. Thì Đức Tara ngài không bao giờ ngài trì hoãn, để cứu giúp chúng sinh. Ngài ngay lập tức, và có thể nói rằng là ngài khi mà ngài cứu giúp chúng sinh thì ngài không chần chừ và không chờ đợi một giây phút nào trong việc giúp đỡ chúng sinh. Và đấy là từ Nyuma. Còn từ Panmo có nghĩa là nữ anh hùng. Thông thường khi mà chúng ta thấy một ai đó làm được một điều gì đó to lớn thì chúng ta có thể xưng người đó là một anh hùng. Còn ở đây thì là ngài Tara là một nữ anh hùng, vì vậy là ngài có cái tên là Nyuma Panmo. Và ngài giúp đỡ chúng sinh, như đã nói rằng là ngài rất là tốc độ và giúp đỡ chúng sinh chỉ trong một khoảnh khắc. Chẳng hạn giống như khi mà chúng ta chỉ cần nhìn đến một ai đó, nhìn trong một cái chớp mắt thì ngài cũng đã có thể đến và ngài giúp đỡ chúng sinh rồi. Và ngài có thể nói là ngài ngay lập tức để giúp đỡ chúng sinh, và khi đó ngài cũng đạt được một năng lực tam muội là giúp đỡ chúng sinh liên tục như vậy trong hàng triệu kiếp. So she got this received
conquer of these Maras, that kind of samadhi she received or she attended, and then she got it. Then she had been treating the beings in different ways, and after that she had attended the 10 bhumis. So she when she got this 10 bhumis, and then she got this all the Buddhas. All the Buddhas, it's called the empowerment of the great light race. Empowerment of great light race, empowerment she received, and then that kind of the great empowerment of this empowerment of the great light race, when she received that, and then the 10 directions, that there are lots of Buddhas in the 10 directions, Buddhas, and then it's she can do this 10 direction Buddhas activities. So she could do that, help them, and this combine all the 10 direction Buddhas, and then to enter her physical body and help them all the beings, and these kind of activities. So she just and generally it's called the Tara in Dharma. And for any distance and like south, east, north, and likewise. All the activities of Buddhas and Bodhisattvas, she does that, and then she help the beings and spontaneously, and also she that emanated as many as possible in all the directions, and this different of the 10 directions, wherever that we requirement beings, and that she emanated her bodies everywhere, all the 10 directions, and help beings. And then this way she does tremendous of help, and unbelievable that we cannot, that our mind is beyond our imaginations, and say this way just she to and that spread this her activities and beings and like this likewise. Then and also she just gradually that she as helping that beings, and without any trouble, without any that for us, when you do, we get exhausted, we just tired, maybe 1 hour we just involved with some activities, we get exhausted, 1 or 2 hours. Then as the Tara, and she doesn't that have any that exhaustion and helping them, and due to her this the power so spontaneously happen, and without any just that intentionally go there, is not need to. She just express her the body, and then she just emanating their bodies, or then it is spontaneously helping. So like this way, it's called this gradually that lots of the dharma this appears, or how to say that flourishes, and likewise it is more infinite of this beneficial for the beings. Và nhờ việc hàng phục các ma vương thì ngài có năng lực hàng phục các ma vương, và ngài cũng tức là tùy theo chúng sinh mà ngài hóa hiện các thân khác nhau. Khi ngài đạt được đến thập địa Bồ Tát thì ngài thọ nhận được quán đảnh của tất cả chư Phật, và quán đảnh của Đức. Thầy có nói rằng là Đức Red Light Race là có thể nói là Đức
giống như là Đức Vô Lượng Quang thì ngài thọ nhận được quán đảnh của Đức Phật Vô Lượng Quang, và cũng là ngài đã thọ nhận được quán đảnh của tất cả chư Phật trong 10 phương, và ngài có thể nhờ việc đó nên là ngài có thể thực hiện được hạnh nguyện và hành động của tất cả các chư Phật. Có thể nói rằng là tất cả các chư Phật thực hiện ở trong thân vật lý của ngài Tara, và vì vậy tự chung lại thì ngài Tara cũng được gọi là Brahman, tức là giải thoát. Ngài giải thoát tất cả chúng sinh từ tất cả các phương, bốn phương Đông Tây Nam Bắc, và ngài thực hiện tất cả các hoạt động để giúp đỡ chúng sinh, và ngài hóa hiện nhiều vô lượng thân. Bất cứ khi nào có chúng sinh nào thỉnh cầu thì ngài đã hóa hiện khắp tất cả 10 phương, có thể nói là bất khả tư nghì, và trong chúng ta không thể nào tưởng tượng ra nổi. Và ngài giúp đỡ chúng sinh không hề mệt mỏi. Ví dụ như nếu như chúng ta có hành trì hoặc chúng ta có làm gì đó trong vòng 1 tiếng thì chúng ta cũng có thể cảm thấy khá là mệt và cảm thấy bị kiệt sức. Thế nhưng mà Đức Tara thì ngài không bao giờ mệt mỏi, và ngài có năng lực như vậy, cho nên là và ngài thị hiện vô số thân, và dần dần giúp cho giáo pháp được hưng thịnh, và ngài bằng cách đó ngài giúp cho chúng sinh được lợi lạc. And gradually the taras, like in India, in Tibet, and gradually it spread, and the taras kind of, how to say, the sadhana, and these varieties of the sadhanas, and that's we can available, and also spread in the world in this kind of sadhana, and also all the places or countries, and it is spread about this Tara, and there are some Tara supplication and Taras sadhana, and like this. When you having this supplicating to the Tara, then we can release our our disease, our physically, that disease, mentally, that kind of the sickness, physically or mentally, all these things remove it by the taras. When you supplicate and when you recite taras mantras, and especially in the tara, we say that in this degeneration time, and we say that the tara, and also Padma Sambhava, like those are very, that especially is very powerful in this degeneration time. And when you the Tara is the activities deity, and this is also is all these Buddhist, Tibetan Buddhists, that CHÄNG, KAGYU, all these schools, all we have been doing this practicing about Tara, and everywhere, if you recite the Tara, and his Tara is tremendously powerful and has the capacity to remove all this disease, all these the unwholesome things. And this is kind of, for example, there's overwhelmed about this kind of disease, pandemic, for example. This way we just, all of we are reciting about this kind of the taras, 21 taras, and taras, there are the green taras, white taras, all of we just, if you have lots of recitation of these taras, then definitely, certainly, it can remove all this, the illness or sickness, or that kind of can definitely can help. So it is very, very essential to have every time you just recite the Tara, and it's very much powerful, and also that the physical or mentally problem can solve due to the Tara. There are no that even that someone that wishing to have that some lady don't have this their child, and some they don't that deliver child or don't having that, and also we recite Tara with this great faith and devotion, then definitely we will get this child, even that. And that's why it's very essential is that Tara to recite, and also we can visualize Tara, and every time it's
and very essential, very vital in our life. Và dần dần thì việc thực hành của Đức Tara đã mở rộng khắp các nơi như là Ấn Độ, Tây Tạng, vân vân, và tất cả các nghi quỹ thực hành của Đức Tara cũng được lan rộng ra trên khắp thế giới, ở tất cả các nơi, ở tất cả các đất nước. Và tất cả những bài khẩn cầu Đức Tara hay những nghi quỹ của Đức Tara, thì nếu như chúng ta thỉnh cầu hay khấn nguyện lên Đức Tara thì có thể giúp cho chúng ta giải thoát được mọi bệnh tật, kể cả về vật lý lẫn về mặt tinh thần, và tất cả mọi bệnh tật của chúng ta, tất cả mọi đau khổ có thể được xua tan khi mà chúng ta khẩn cầu và trì tụng thần chú của ngài Tara. Đặc biệt là Đức Tara trong thời suy hoại, thì như Đức Liên Hoa Sinh Padmasambhara, ngài cũng đã từng nói rằng là những vị bổn tôn mà có năng lực cực kỳ đặc biệt ở trong thời kỳ suy hoại, đó một trong các vị đó chính là Đức Tara. Đức Tara có thể nói rằng là đức bổn tôn của sự hoạt động của các hạnh nguyện. Vì vậy mà trong các cái truyền thống Phật học như là kể cả truyền thống Sakya, Nyingma, Kagyu vân vân, thì tất cả đều có những cái thực hành của Đức Tara ở khắp mọi nơi. Và Đức Tara thì có năng lực rất là đặc biệt để ngài có thể xua tan mọi bệnh tật. Và nếu như có những ai mà bị bệnh thì chỉ cần trì tụng 21 Đức Tara, nên là việc chúng ta trì tụng thần chú Đức Tara là rất là quan trọng và rất là có năng lực để có thể chữa trị cho chúng ta, giúp chúng ta giải thoát mọi bệnh tật cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hạn như những ai mà những người phụ nữ mà không có con thì bằng việc trì tụng của Đức Tara với lòng sùng mộ lớn lao thì chúng ta cũng có thể có con. Vì vậy cho nên thầy nhấn mạnh lại rằng việc trì tụng của Đức Tara là rất là quan trọng, và chúng ta cũng có thể quán tưởng Đức Tara mọi lúc mọi nơi. Yeah, this the Tara, the deities, especially that is very important to supplicate, and we just visualize and Taras, and because all the Buddhas, all the Buddhas, the emanation Tara is all the thousands and two Buddhas, the emanation of that. And that is the essence of all the Buddha's essence, the Tara. So therefore, is that Tamandus have these activities like she has that all the Buddha's activities, and especially in the degeneration, very important to be just recite, because we have lots of in our life, like maybe we have a lots of problem in lots of we don't in our activity is are not that success sometimes, and lots of obstacles inherent hindrance, lots of hindrance, and then is so that because we don't pray Tara, we don't supplicate the Tara, so that's why we just encounter lots of that unwholesome thing in our life, because we just don't pay Tara, and we don't means that we don't supplicate Tara, we don't recite Tara, and we just neglect that. One way we don't know about these things. Some maybe beginners, and some we know that is Tara is incredible, that the essentials, but we just neglect it, ignore something. So that we should not neglect Tara. And then when you do practice, then all these obscurations, all the obscured, it is remove all the obscuration. Once you recite Tara, pray, and success our activities. So activities may be generally our mundane activities, or activities that in terms of the dharma practice. Also, when you do the dharma practice, the more we do dharma practice, there are lots of distractions, and there are lots of, the more we practice, there more we occurs the maras, or so then obstacles. So when you recite Tara, those can decrease gradually. So therefore, it's very important to Tara in practice. And there are also these
that is empowerment of the great light rays, that great light rays. And then once she received that, and then it's also the 21 tara and taras, green taras, white taras, and then also the activities. It can, powerful. It doesn't mean only one activities can help. All the, for example, pacific or peaceful or pacifying that activities, or increasing activities, or magnetizing activities, for example, and wrathful activities. All the core activities, or how we generally that have this, then this can definitely, certainly, that taras can to help us. And whatever we do, the specific work, maybe whatever we do, the increasing the activities, or magnetizing activities, or wrathful activities, whatever we do, and those can just, when you recite taras, when you taras, you visualize taras, and then always we try to visualize in our mind tara, and it's very helpful. Vì vậy nên là chúng ta cần đặc biệt chúng ta nên các quý vị chúng ta nên thỉnh cầu khấn nguyện vào quán tưởng Đức Tara, bởi vì Đức Tara chính là hiện thân của tất cả chư Phật, và tinh túy của tất cả chư Phật chính là tinh túy của Đức Tara, và trong ngài sẽ trợ giúp trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là trong thời suy hoại này, bởi vì khi trong thời suy hoại này thì có rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều chướng ngại, và mọi hoạt động của chúng ta thì sẽ không được thành công, không được thành tựu, vì có rất là nhiều chướng ngại. Đó là vì chúng ta không cầu nguyện lên Đức Tara, không trì tụng thần chú của Ngài, hay không thỉnh cầu Ngài. Đặc biệt là đôi khi mà chúng ta mới bắt đầu thì có thể chúng ta hứng thú, nhưng mà sau đó thì chúng ta cũng có thể bỏ qua và chúng ta không trì tụng nữa. Nhưng nếu như khi các quý vị thực hành mà các quý vị trì tụng thực hành Đức Tara, thì những cái chướng ngại, những cái che chướng của quý vị có thể được xua tan, có thể được loại trừ, và Ngài Tara sẽ giúp chúng ta thành công trong mọi hành động, trong mọi hoạt động của chúng ta. Hoạt động ở đây là các việc thực hành giáo pháp, bởi vì khi chúng ta càng thực hành giáo pháp thì lại càng có nhiều ma vương xuất hiện. Ma vương ở đây là những chướng ngại, và nhờ việc thực hành, việc khẩn nguyện, việc trì tụng Đức Tara thì Ngài sẽ giúp cho những cái đó dần dần giảm trừ đi. Bởi vậy cho nên có thể nói rằng là Ngài Tara là người, bởi vì Đức Tara là thọ nhận quán đảnh của vô lượng chư Phật, thì chúng ta cũng có thể thực hành được cho 21 vị Tara, thực hành Đức Tara xanh, Đức Tara trắng. Tất cả các ngài đều có rất là nhiều năng lực, và các ngài có thể giúp cho các hoạt động của chúng ta, như 4 hoạt động như là tức tai, tăng ích, kính ái, hàng phục. Vì 4 hoạt động này thì chắc chắn rằng trong hoạt động nào thì Ngài cũng sẽ giúp đỡ chúng ta trong bất cứ việc gì chúng ta làm. Chỉ cần chúng ta cố gắng thường xuyên quán tưởng, trì tụng của Ngài thì chúng ta có thể đạt được thành công. Tara can appear, Tara can help everyone. It doesn't mean that Tara can summon a guy who is smart and elegant can help, and who are dull, or who are not that much, the person, and can help only the superiors, and she doesn't help only that inferiors, or like it's not that. There's no in partial. She helps on impartially everyone. Impartially she helps. That it doesn't mean someone smart can help, and that someone are not active and she doesn't help, and someone handsome, beautiful then help, and someone not that, the opposite, she doesn't help. It doesn't mean everyone impartially she helps. She helps whoever, unless we need to pray, without praying, without reciting her mantras, without having faith, without having devotion, she doesn't help, obviously. And we need to offering her milk or some, flowers, and have to
thing. For example, if you have some worker, for example, and we just we pay then that worker or then that can work. Without having that doesn't work. Like similarly, we have this faith or devotion and offering her, and also offering for our mind. We mentally we just we make our mind, and that also offering. And there are many ways we can offering and supplicate, and then according to our desire she has, and for the long period of time, not only short period of time, long period of time, and even that unless this destroyed samsara, she will be there. And then and generally we say in the text is mentioned, in the Tara's text is mentioned that we say if you want to, if your children or son or daughter, if you want, which you pray, Tara can provide. And then it's also if you are property, something you lack of property, and then possession or some, you pray for this Tara, she can provide us and success us, and all the entirely our desires, entirely our wishes, or whatever you have wishes, then can according to the wish, then Tara can provide us. And all these the hindrance, all the obstacles, especially when you do the obstacle, we don't success because due to the obstacles, then those obstacles can how to say, remove or by the Tara's the prayer. And this, so therefore is that external how to say, extremely or extraordinary that quality she has that. And then is and also there are in a way that Taras and longevity, they practice the longevity, the Taras, and also Taras also the removing that practice special for the inherence of how to say that, the obstacles that some special the prayer pujas and many ways, and two types of obstacles, two types of accumulations that due to the Taras mandala practice and Taras, and there are many things, varieties of that. And also there are Taras, fire, flex, tire, fire, so Taras. Then they are also there. And due to these Taras activities, that for the four types of activities, like activity, specifying activities, increasing activities, and the magnetizing, how to say, magnetizing the activities, and then is a wrathful activities. Whatever, there's many ways or varieties or diversities of ways that there's the prayer and is the taras. So when you apply this, when you implement this, definitely helpful. Và Ngài Tara, Ngài giúp tất cả các chúng sinh, không loại trừ một ai. Không phải là chỉ có những ai thông minh hay là những ai xinh đẹp thì Ngài mới giúp, mà là Ngài giúp đỡ từng người một. Không phải là những ai thông minh thì Ngài giúp, và những ai mà kém thông minh hơn thì Ngài không giúp, hoặc là những ai xinh đẹp trang nhã thì Ngài giúp, mà những ai có thể là xấu xí hoặc là không thì Ngài không giúp. Không phải là như vậy, mà Ngài giúp tất cả mọi người, không trừ bất cứ một ai, chỉ trừ khi chúng ta không cầu nguyện lên Ngài, trừ khi chúng ta không có niềm tin ở Ngài, hay chúng ta không có lòng sùng mộ ở Ngài, thì lúc đó Ngài mới không giúp. Không giúp là bởi vì chúng ta không cầu nguyện lên Ngài. Ví dụ như là các quý vị, nếu như các quý vị có những cái người làm công cho các quý vị, thì các quý vị cũng phải trả tiền cho họ để họ làm việc cho mình. Thì cũng như vậy, thì chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện lên Ngài, chúng ta cúng dường lên Ngài, bằng có phát khởi lòng sùng mộ với Ngài. Chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta có thể cầu nguyện hay cúng dường lên Ngài, bằng cả vật chất, bằng cả về tinh thần. Và Ngài cũng có thể, và Ngài không chỉ là Ngài không chỉ trụ thế trong một thời gian ngắn, bởi vì Ngài đã nói rằng là Ngài còn trụ thế cho đến khi luân hồi chấm dứt, trong một thời gian rất dài. Và cũng trong các kinh văn cũng nói rằng là cầu sinh con cái được con cái, muốn cầu giàu sang được giàu sang. Vì vậy nếu như chúng ta muốn có con, chúng ta có thể cầu lên Đức Tara. Chúng ta đang nghèo khó, chúng ta muốn có của cải, chúng ta cũng có thể cầu lên Đức Tara. Bất cứ
điều gì chúng ta cần thì tất cả quý vị đều có thể cầu nguyện lên Đức Tara, kể cả khi chúng ta gặp những chướng ngại, gặp những che chướng thì chúng ta cũng có thể cầu nguyện lên Đức Tara. Chính vì vậy mới có thể nói rằng là Đức Tara là một vị bổn tôn có năng lực phi thường, và kể cả khi chúng ta muốn cầu trường thọ thì cũng có thể cầu nguyện lên Đức Tara. Đức Tara có thể giúp đỡ chúng ta xua tan mọi chướng ngại, nhưng chúng ta cần phải cầu nguyện lên Ngài, chúng ta cần phải tích lũy công đức. Chẳng hạn chúng ta có thể cúng dường mặn Đà La lên Ngài, và nhờ vào Đức Tara chúng ta có thể đạt được các hoạt động như tức tai, tăng ích, kính ái, hàng phục, rất nhiều cách. Miễn là chúng ta cầu nguyện và thỉnh cầu lên Ngài thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được thành tựu. Yeah, so the Tara in this the emanation of Taras, and there are lots of emanation of Taras, and in the beginning that the Tara, like in the eons before that, and she just her name is called the Princess Ishidawa, and then is then the Buddha, during that time Buddha Ngada Yang in Ngada is called the drum sound, is that during that time the Buddha, and from that she applied the Bodhisattva and applied the generated is the Bodhisattva, and then she that generated that, and then she from that Buddha that Ngayanda, it is Ngadida, from that she decided to that she did this the applied is the Buddha, and then she does two types of accumulation of the merit or accumulation, the wisdom. Those two accumulations she did that, and then she just purified all the two types of obscurations, and then and she also that then prayed. Oh. Decided to the female Buddha, and she received this and realizing this samadhi, and then she lots of kalpas she had been supporting the beings and providing the helping and express her the love and kindness for the beings and for a long period of time, and then gradually she became a Buddha, and has that, and then she also got is the different types of the samadhi, and samadhi they conquer samadhi, they conquer the maraya, conquer of the maras samadhi. She got that, and then all this maras she subdued that. Due to, if she did not have this the special samadhi, she could not that subdue all these maras. And then once she received this, the conquer, subdue that the samadhi, then all the maras who just constantly lead us beings to these negativities ways, so that those she just subdue that, and then gradually that she just helped all the 10 direction Buddhas. She received this, all the Buddhas have said that empowerment, the empowerment which is called the empowerment of this special empowerment, and then later, then like this way, then she had the 4 types of these activities where beings to support. Then according to the wish, also the Mahayanas, and who wish to have the practice Mahayana or Theravadas and Hinayana, and then who want to wish the practice, then according to their wish, then she had, and she had according to the wish, then and that she had been helping beings. Sorry, Khenpo-la, before the internet was not good, so from the
she accumulates the two accumulation on the merit and the wisdom to purify obscuration, and then from that I could not hear. Yeah. Oh. So it stopped a little bit, but actually later I can hear from the she received the release the samadhi and lost compass. She has samadhi, been samadhi that conquer samadhi, conquer of the for that part I could hear, but before that, after the purify the obscuration. Yeah, after the obscuration, and she had been aspiring, praying, and in order to accomplish those things, and those accomplished, and then she got the samadhi like this. Okay. Okay, thank you, Hempola. Và Đức Tara đã hóa thân trong vô lượng kiếp như vậy. Từ khởi thủy ngài là từ từ công chúa Yeshe-dawa vào thời của Đức Phật Nga-đa, ngài đã phát khởi Bồ Đề tâm, và sau đó thì ngài đã thực hành Bồ Đề tâm, và ngài tích lũy 2 bổ tư lương, công đức và trí tuệ, và sau đó ngài tịnh hóa các che chướng, và ngài đã cầu nguyện theo cách thức như thế để có thể thành tựu, và ngài đã đạt được năng lực thành tựu, và sau đó thì ngài cũng đạt được năng lực giải thoát cho chúng sinh, và ngài trong vô lượng kiếp ngài cũng đã giúp đỡ chúng sinh, và bằng việc thể hiện tình yêu thương và lòng từ ái cho tất cả chúng sinh, rồi dần dần lần tu tập thì ngài đã đạt được Phật quả, và ngài đạt được năng lực là hàng phục các ma vương. Ngài có phải hàng phục được tất cả các ma vương, những ma vương gây chướng ngại cho chúng sinh, và ngài đều có năng lực để hàng phục, và dần dần ngài thọ nhận quán đảnh của 10 phương chư Phật, và theo cách là như vậy ngài đạt được 4 thành tựu và hoạt động. Và bất cứ chúng sinh nào, dù là chúng sinh thực hành theo đại thừa Mahayana, hay theo nguyên thủy Theravada, hay theo tiểu thừa Hinayana, thì tùy theo nguyện ước của chúng sinh thì ngài đều có cách để ngài giúp chúng sinh thành tựu. So when you apply this Tara's prayer and visualization and recitation, and those just when you do, then we can increase our love and kindness, and also our family member also we say we will get a good relationship with others, and also our all of afflictive emotions, which you have 84,000 types of afflictive emotions, those can reduce, and our daily activities, that can be that success and accomplish our work, and that is in many ways is very, very beneficial, and having these taras. And we do normally in this monastery, and that we get lots of the people ask us to do the tara, and we do that. And mainly it's important to do the individually. That is more important than someone think that, okay, I would like to do, but I don't have time, and I would like to offer some monastery and the nunnery, and they can do like this. But that is one way you can do like this. That more important to recite ourselves. At least if you nowadays we can have in the internet, there's lots of that the mantras and taras, all the lots of deities mantras, we can get that, and we can find out, we can ask the lamas and rinpoches, and we will get it. We can recite, and we can do that practice, and it's immense helpful us, and it's remove all these things and accomplish, and that our goals, and also we when you make this accomplishment, when you do now make a familiarity nowadays, and you in our lifetime this time, and we just make a accustomed in that, and then we just this way we just remember when we are dying, and then you just remember, you visualize the tara, we will definitely we just escape from this lower realm. We will get this
this is Buddhahood, and Tara Tara is like a bridge. When you we have a bridge, we can cross the river. When you have the Tara is like as how to say as a boat, or is like this. Then when you have a boat or like this, and we can cross the ocean. So that is samsara is as the ocean, ocean of samsara. We normally say the ocean of samsara. When you have that boat or that we can cross. Like this is Tara is like a boat. We just remove this samsara and cross the samsara. And without Tara's help, we cannot cross the samsara. So while you just make accustomed in this life, when you have this, you have been accustomed. Otherwise, we just forget, forget when you are dying, and if you don't have this like accustomed or familiarity, and we cannot that manage to remember in doing that time. So when you make accustomed in nowadays, you can do and taras visualize and these taras then we will remember and always, and even we remember and try to remember, try to and while we are dying, and we just visualize the tara. It's immense of helpful. So that is really we need is we is not only this tara is not only just telling something, and we just don't need to a memory, or don't need to it is not that just if you don't keep it, you will forget. So we need to try to keep it in your mind and make a familiarity. This is very essential. Và khi chúng ta cầu nguyện đến Đức Tara, khi chúng ta trì tụng thần chú Đức Tara, thì chúng ta có thể tăng trưởng cái tình yêu thương và cái lòng từ ái của chúng ta, và chúng ta cũng nên có những mối quan hệ tốt, giữ quan hệ tốt với tất cả mọi người. Và khi chúng ta cầu nguyện đến Đức Tara thì tất cả những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta đều có thể suy giảm, đều có thể làm bớt đi, bởi vì chúng ta có 8.400.000 cái xúc tình tiêu cực đó. Thì nhờ việc trì tụng thần chú Đức Tara, chúng ta có thể làm cho các xúc tình tiêu cực này được tiêu giảm đi, và trong tất cả các hoạt động hàng ngày của chúng ta đều có thể đạt được thành tựu. Và vì vậy thì việc thực hành Đức Tara sẽ đem lại lợi lạc theo rất là nhiều cách khác nhau. Hiện nay thì khi các thầy ở tu viện cũng có rất là nhiều các Phật tử cũng thỉnh các thầy làm lễ puja của Đức Tara. Và có những người thì cũng rất là thích làm các cái puja như vậy, bởi vì họ nói rằng là vì họ không có thời gian. Đương nhiên là các quý vị cũng có thể thỉnh các thầy làm puja như vậy, nhưng sẽ tốt hơn nếu như các quý vị có thể tự thực hành bằng tự bản thân mình thực hành. Bởi vì ngày nay thì cái công cụ internet rất là phổ biến, và chúng ta cũng có thể tìm các cái hình ảnh của của tôn, các câu thần chú, chúng ta có thể trì tụng, có thể thực hành. Nhờ việc đó thì chúng ta có thể xua tan những cái chướng ngại của chúng ta có thể đạt được các thành tựu mong muốn, và không chỉ và chẳng ngay ở trong đời này. Và khi chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta sẽ đạt được, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ tạo ra một cái tập khí, và chúng ta sẽ có một cái thói quen, và khi mà chúng ta chết thì chúng ta vẫn có thể nhớ được đến ngài Tara. Và chỉ cần khi chúng ta chết mà chúng ta vẫn nhớ tưởng đến Đức Tara thì chúng ta có thể thoát khỏi 3 cái cõi thấp, và dần dần chúng ta có thể đạt được đến Phật quả. Thì Đức Tara giống như là cây cầu bắc qua con sông, nhờ cây cầu đấy chúng ta có thể vượt qua con sông. Đức Tara giống như là con thuyền giúp chúng ta vượt qua đại dương của luân hồi khổ ải. Đức Tara chính là con thuyền, và nhờ vào đó chúng ta có thể xua tan được luân hồi, nhờ vào đó chúng ta có thể chấm dứt được luân hồi. Vì vậy cái việc tạo thành một cái tập khí ở ngay trong đời này là rất là quan trọng. Nếu không thì chúng ta có thể quên mất khi mà chúng ta rơi vào trước lúc lâm chung, chúng ta có thể không thể nhớ ra được. Và khi đó nhưng nếu như chúng ta có thể nhớ ra được và có thể quán tưởng đến ngài thì chúng ta sẽ đạt được, thì chúng ta có thể được giải thoát. Và việc thực hành Đức Tara phải trở thành một cái tập khí, trở thành một thói quen, và chúng ta không cần thiết phải nhớ lại xem là gì. Và nếu như chúng ta
vì vậy cho nên nó rất là quan trọng là chúng ta luôn luôn nhớ được ở trong tâm tưởng, trong suy nghĩ của ta về Đức Tara. This is the general history of the Taras, like this way when you rely on Tara and Tara's practice or sadhana like this, there are lots of different types of sadhanas, and the yogi, yoginis, or practitioners, and we just follow these things, Taras, and then and why we need to follow that, because the Tara is it is extraordinary and that generate the Buddhista and generate for all the beings and then the way it is helping beings, and it is very that it's called the indispensable thing that then also that we also that supplicate the Tara. Always supplication is very important. Then pray and also we practice about the development state, and also the completion state. Those developments and completion state. This way we just the Tara in the doing the the beginner ways and practice and how the way she pray, and we also follow this way, and especially and specifically the female Buddha that, and she emanated the female Buddhas, and that's where she had the beings, and that is her the decision about the main decision that to support the beings, and then this way development and that development state and completion state, so we can practice about these two stages, and then it's all the activities, then spontaneously we just arise and accomplish that, and due to the Tara practice, and also sometimes we nowadays we get especially the demon, like how to say, demonic that problem, and demons harm that spirits, evil spirits, and who are left of this they refuse of Buddha Dharma Sangha, and that lack of that, then we got some hindrance that demonics or evil spirits. So that is also once you recite the Tara, it can suddenly it can remove those kind of demonic things, and this is very important to have a very good artistic intention. Yes, and then we will have, once we have artistic intention, then and it's important to have this artistic intention. It's very important, and then we can practice the Taras, and likewise so important with this way to apply this practice. Và đó là lịch sử về Đức Tara. Thì nếu như các quý vị nương tựa vào Đức Tara, thực hành Đức Tara, thì xin lỗi, chúng ta nên nương tựa vào Đức Tara, nên thực hành Đức Tara, và cũng có rất là nhiều các cái nghi quỹ để hành trì Đức Tara. Các vị yogi, các vị yogini hay các hành giả thì đều nương tựa vào Đức Tara. Tại sao? Bởi vì Đức Tara là một vị Bổn Tôn rất là phi thường. Ngài đã phát khởi Bồ Đề tâm mà Ngài cứu giúp tất cả chúng sinh, và cái cách thức để Ngài giúp đỡ tất cả chúng sinh. Thì vì vậy nên chúng ta cần phải khẩn nguyện, cần phải thỉnh cầu, cần phải khấn nguyện đến Ngài. Từ cái giai đoạn bắt đầu cho đến Ngài cũng đã phát triển theo từ giai đoạn phát triển và giai đoạn toàn thiện, và chúng ta cũng phải đi theo cái con đường của Ngài. Ngài đã là thị hiện thân tướng Phật nữ, và Ngài đã giúp đỡ chúng sinh. Và dần dần thì Ngài đạt được tất cả các hoạt động. Nếu như chúng ta có thực hành Đức Tara thì nhờ vào việc thực hành Đức Tara chúng ta cũng sẽ đạt được nhiều thành tựu, và những cái
và những cái che chướng của chúng ta cũng sẽ được tiêu trừ, và những cái tất cả những cái ác hại về ví dụ những cái tinh linh xấu ác, những cái ác hại tất cả cũng được tiêu trừ xua tan, và vì vậy cái việc thực hành Đức Tara là rất là quan trọng. In Tara, the way we practice we might think that the Tara in the beginning time, when she was generating the Buddha, when she called the name is that Yeshadawa, this way we just don't need to visualize. And after that, she became a Tara and she got the name and she become Buddha, and then this way we just generate the practice, and not to the she was in the beginner and when she was a princess of this Ishadawa, and doing that and not that to visualize. And after that, when she attained the Buddha like Tara and lots of emanation she create. So this way you just apply, you just think, and is very important, because especially that male, female has more that love and kindness arising easily, right, more than the male. And I notice also there in Vietnam, there are lots of female more. And it's maybe that there are lots of emanation of these taras so already. So maybe this the way after when you that tara become that Buddha. In this way we just visualize tara and supplicate and the supplication this way, and also we aspiration this way, and we practice, and gradually as there are lots of the tribes of practice, and there are two types of the potential of the like is different types of that taras, their practice, and someone we just visualize tara in our head, in our front, and then visualize, and then that's the way also we Quran also we visualize in front of that, and many ways we just practice tara, and maybe we have alone the tara just practice, and also with tara in taras, Buddhist tawas, and like the 21 taras, this way we just have this, or is taras like ankas, like then we visualize it's very very beneficial. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta cũng lại nhớ lại về câu chuyện của Đức Tara. Thì từ khi ngài bắt đầu phát khởi bồ đề tâm thì ngài là công chúa Yeshadawa. Tuy nhiên là những cái giai đoạn này thì các quý vị cũng không cần phải quán tưởng. Các quý vị chỉ cần quán tưởng là cái ngài thành Đức Phật Tara, và ngài trở thành vị Phật, và ngài có rất nhiều hóa thân. Thì chúng ta cũng nên suy ngẫm, cũng nên nhớ tưởng lại cái cuộc đời của ngài cách như vậy. Và vì khi chúng ta quán tưởng trong thân tướng của Đức Phật mẫu thì là thường thì các vị Phật mẫu thì sẽ có nhiều tình yêu thương hơn và nhiều lòng bi mẫn hơn các vị Phật nam, tức là về hình tướng á. Thế còn như thầy cũng biết rằng là ở Việt Nam thì cũng rất là nhiều các quý vị là nữ, như vậy cũng là rất là nhiều các hóa thân của Đức Tara. Và chúng ta cũng khi chúng ta thực hành thì chúng ta cũng quán tưởng và chúng ta cầu nguyện như vậy, và chúng ta cũng nhớ rằng là khi chúng ta thực hành thì chúng ta cần phải có cái nguyện ước, và có rất là nhiều cách có thể quán tưởng Đức Tara, nhưng thông thường có thể là quán tưởng Đức Tara ở trên đỉnh đầu của mình, hoặc là quán tưởng Đức Tara ở trước mặt của mình. Có nhiều cách quán tưởng khi chúng ta thực hành như vậy, và chúng ta có thể thực hành trì tụng thần chú Đức Tara, tưởng Đức Tara như vị Bồ Tát, cầu nguyện 21 vị Tara, hoặc là khi chúng ta nhìn ngắm các thăng ca, như vậy thì chúng ta cũng rất là lợi lạc. Okay, then I think I would like to stop because last time that I just got I just spend more time, and that
according to the your ask Nobu, he asked me to that less than last time. Last time I just did longer. He told, because you people getting exhausted a long time and walk and whole day, and then it's now the Nepali, the Vietnamese time is 1 hour, before the Nepali. So I think this is the right to stop. I think he told me to stop earlier. Sorry Ebola. Dạ và thầy cũng nói rằng là hôm nay thì thầy sẽ dừng lại ở đây, bởi vì là lần trước khi mà thầy giảng thì thầy cũng giảng cũng dành hơi nhiều thời gian, thì thầy Lupong Nobu cũng thỉnh thầy rằng là có thể lần này thì thầy giảng ngắn hơn, tại vì như lần trước thầy giảng hơi dài và sợ rằng là các quý vị trong một tuần làm việc mệt mỏi thì các quý vị cũng không có thời gian cho khi nếu như nghe pháp dài quá như vậy. Và ở thời gian ở bên Nepal thì cũng chênh 1 tiếng so với cả ở bên Việt Nam. Vì vậy thầy nghĩ rằng là đến bây giờ cũng có thể là thời điểm thích hợp để thầy sẽ dừng lại buổi giảng ngày hôm nay ở đây. Trong quá trình chuyển dịch nếu có gì sai sót con xin sám hối tham bảo sức các của mọi người ạ. Okay. Thank you. Dạ vâng ạ. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you, Khenpo. Thank you Khenpola. Thank you, Khenpola. Everyone, thank you. Cảm ơn Thuyên nhiều nhé. Cảm ơn bạn Thuyên. Good night everyone. Thank you very much. Dạ, thầy gửi lời chúc mọi người một buổi tối tốt lành, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Thank you. Thank you. For participating. So we just award the accumulations which we have done, the taras, pressing taras, explaining taras, listening taras, this contemplating taras. This way you just our accumulation we just express or dedicate all the beings and remove their suffering and ultimately remove all the beings and to attain the Buddha field. So we just pray. Và vừa rồi khi trong quá trình chúng ta nghe giảng, chúng ta nhớ tưởng Đức Tara, chúng ta suy ngẫm về Đức Tara thì chúng ta cũng có tích lũy được công đức, và tất cả những công đức chúng ta tích lũy được thì chỉ xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì tất cả chúng sinh thua tan mọi đau khổ và chúng sinh có thể đạt được đến Phật quả. Okay, good night everyone. Thank you. Thank you Khenpola. Good night. Dạ, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Good night. Cảm ơn Thuyên.